Hello, dear students. Actually, I came first in the live, but for some technical reason, I switched it off. Now, hello, my dear students. I'm Shukla De. Now, just tell me whether you can see me or not. So, yes, whether you can see me, you can hear me. I'm Shukla De from English. Noon School and College, English version. How are you? How are you doing? I know the time is pretty tough, but I know you are doing fine by the grace of Almighty Allah. And this is my first time in Kishore Batayan. I'm doing this live from our favorite Kishore Batayan. And I'm very much thankful to Kishore Batayan. Because they have given me a beautiful platform to take your class, to take class of all the students of Bangladesh. Okay, so it's wonderful. I'm very much excited, and please join my class. And I want you to make some comment in the comment box. Though I can't see, something is wrong. I don't know why I can't see. Yes, now it's here. Thank you very much. Now, can you hear me properly? Just tell me. Can you hear me? Yes, this is my first time. So that's why, some technical problem. We teachers, all the teachers are trying our level best to take your class, though we are having some problem, but still we are trying to take your class. Okay. So today, my topic is English transformation, English second paper. I just yeah, that's wonderful. I'm getting some comments here. Yeah, Muhammad Salim is watching. And please, girls or boys, my dear students, write from where you are taking part in the comment box so that I can see. Okay. So it's wonderful to have you all here. Okay, so this is my first time. So I want your, I want your appreciation so that I can continue my class. Wonderful. Yeah. Abdul Sohan. Okay, please write your name. Maybe you are joining here. Oh, okay. Anasuddin, hello ma'am. Hello. Tasnia, Islam Mitra. Miss, I am Tasnia. Wonderful. Hello, how are you, Tasnia? How are you doing? Abdul Sohan, yes. Wonderful, Abdul Sohan. Mishkat Rahman, Ritika Sen. It's good to hear. Okay. And Dr. Sonia Kaukabi. Oh, please join and please, I'm requesting you to share this page so that the other girls can join in this class. Yeah, it's wonderful having you here. ওকে সো আমি একটু বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমি শুরু থেকে ইংলিশে কথা বলছিলাম। আসলে আমাদের স্কুলে ভিকারুন্নিসা নূন স্কুলে আমরা ইংরেজি ক্লাসটা ইংরেজিতেই নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, এবং এটা নেই কেন, আসলে লিসনিং ডেভেলপস ইয়োর স্পিকিং। তুমি যত ইংরেজিতে কথাবার্তা শুনবে তোমার ইংরেজি ক্লাসগুলোতে, এরকম একটা ইংরেজির পরিবেশ পাবে, ততই তোমার স্পিকিং পাওয়ার ডেভেলপ করবে। সেই জন্য আমি ইংরেজিতে শুরু থেকে কথা বলছিলাম, কিন্তু আমি যখন বোঝানোর সময় অবশ্যই আমি কিছু বাংলায় বোঝাবো, বা ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমি বাংলায় ব্যাখ্যা করব। ওকে, নট টু ওয়ারি। ওকে, সো লেটস স্টার্ট মাই ক্লাস। ইয়েস, now I hope you can see the TV screen here properly. So today I'm going to take your transformation. Do you understand? But before I start my class, I would like to start my class with some wisdom quotes. Do you have any idea what is quote? Quote হচ্ছে বাংলায় বললে বাণী। আমার মনে হয় তোমরা you boys and girls are very smart, তোমরা জানো।
অলরেডি। তোমরা বাংলায় হয়তো শুনেছো বাণী চিরন্তনী, রাইট? অ্যান্ড এই বাণীগুলো আমাদেরকে অনেক উৎসাহিত করে, এবং এই বাণীগুলো যারা আসলে দিয়েছেন এই ওয়াইজ সেইংগুলো অর ওয়াইজ ওয়ার্ডসগুলো সেড বাই দ্য ওয়াইজ পিপল, এবং ওনারা জীবনের অনেক কিছু থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে সেই ওয়াইজ কমেন্টগুলো করেছেন। সো আমি কিছু প্রিপেয়ার করেছি। হ্যাঁ, আমরা আমাদের আসলে একটা পজিটিভ একটা ভাইব নিয়ে, পজিটিভ একটা মানসিকতা নিয়ে আমরা ক্লাসটা শুরু করতে চাই। সেই জন্য আমি কিছু স্লাইড, কিছু কোটস তোমাদের জন্য তৈরি করেছি, উইজডম কোটস অফ দ্য ডে। ওকে, সো ফার্স্ট ওয়ান, লেট মি read it. Okay, start where you are, use what you have, do what you can. So this is the first quote of mine. So what does it mean? Start where you are. Actually, you know, you are not getting your regular school life. Am I right? তোমরা তোমাদের যে প্রাত্যহিক স্কুল জীবনটা ছিল সেটা কিন্তু তোমরা এখন পাচ্ছ না। তোমরা তোমাদের বন্ধুদের মিস করছো, হোপ টিচারদের ক্লাসগুলোও মিস করছো, এবং স্কুল বন্ধুদের মিস করা, সেই চটপটি, সেই স্কুল ক্যান্টিন, সবাই সব কিছু, এবং স্কুল মাঠটা পর্যন্ত মিস করছো, তাই না? এবং রেগুলার ক্লাস পাচ্ছ না, শিক্ষকদের তেমন করে সব সহায়তা পাচ্ছ না। তাহলে কি তোমরা সবকিছু ছেড়ে বসে থাকবে? আমাকে বলো তো, তোমরা কি সবকিছু ছেড়ে বসে থাকবে? না, কখনো নয়। আমরা আমাদের রেগুলার লাইফটা, we will keep on maintaining our regular life, isn't it so? That's why start where you are. যেখানে আছো সেই অবস্থান থেকে শুরু করে দিতে হবে। And I know you have been studying from the beginning of the lockdown. আমার মনে হয় তোমরা অলরেডি পড়ছো, সেই লকডাউনের শুরু থেকেই তোমরা একটু একটু করে পড়ে নিচ্ছ, কারণ যখন আমরা রেগুলার লাইফে যাব তখন কিন্তু তুমি দেখবে যে সব পাইড আপ হয়ে গেছে, পড়ার স্তূপ হয়ে গেছে। সো স্টার্ট ওয়্যার ইউ আর, ইউজ হোয়াট ইউ হ্যাভ। যা আছে তাই নিয়ে, টিচারদের নোট নেই, তাই না? নোটগুলো নেই, কত কিছু নেই, কি হয়েছে তাতে? যা আছে আমি রেগুলারলি সেগুলোই পড়বো। ডু হোয়াট ইউ ক্যান, ট্রাই টু ডু ইয়োর লেভেল বেস্ট, ট্রাই টু ডু ইয়োর লেভেল বেস্ট। Let's move on to the next quote of mine. Next quote, if you can define the problem you are having in any subject, you almost can have the solution. If you can define, what does it mean? তুমি যখন কোনো বিষয় পড়ছো, সে অঙ্ক হতে পারে, ইংরেজি হতে পারে, তুমি কোনো বিষয় পড়ছো, কিন্তু এমন হলো কোনো একটি জায়গায় তুমি আটকে গেলে, তুমি বুঝতে পারছো না, তো তখন আমরা কি করি? আমরা শিক্ষকের কাছে যাই। কিন্তু শিক্ষকের কাছে যখন তুমি যাবে, তুমি সেই প্রবলেমটাকে যে তুমি ডিফাইন করতে পারো বা নিজেকেই নিজে বুঝাতে পারো যে আমার প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে, তাহলে কিন্তু you almost can have the solution. You almost can have the solution. তাহলে কিন্তু তুমি সলিউশনের কাছে চলে গেছো। সেটা করার জন্য তোমাকে কিন্তু পড়তে হবে। অনেক বাচ্চারা আছে, অনেক স্টুডেন্টরা আছে, কোনো কিছু একটা একটু প্রবলেমেটিক পেলেই সে আর ওটা ধরতে চায় না, সে বল না আমি বুঝি না, না আমি এটা বুঝি না, which is very wrong. You have to study and then you have to find out your problem, and then you have to go to your teacher, define করবে, define মানে describe করবে তোমার প্রবলেমটা কোথায়, then you'll be very close to the solution. You almost can have the solution. Now another quote, and it's on actually grammar, since I'm gonna take your grammar class today. আমি তো তোমাদের grammar class নেব, so let's see. Yes, wisdom quote on grammar. So what is written here? Grammar is the logic of speech. Speech বক্তব্য, ওকে, স্পিচ, এখানে তুমি স্পিচকে ল্যাঙ্গুয়েজ ধরে নাও, ভাষা ধরে নাও, তাহলে গ্রামার ইজ দ্য লজিক, লজিক হলো যুক্তি, লজিক কি? যুক্তি। সো গ্রামার ইজ দ্য লজিক অফ স্পিচ।
গ্রামার হলো ভাষা শিক্ষার যুক্তি। অনেক সময় ইউ উইল ফাইন্ড সাম পিপল অ্যারাউন্ড ইউ, তোমার চারপাশের কিছু মানুষ বলবে, ও আই ডোন্ট নিড গ্রামার টু স্পিক ইন ইংলিশ। দে ইউজুয়ালি will say like this, but which is wrong. Yes, it's true. If you want to speak in English, how do we speak in our mother tongue? আমাদের মাতৃভাষায় আমরা কিভাবে কথা বলি? শুনে শুনে শিখেছি ছোটবেলা। তখন তো আমরা ব্যাকরণ করিনি, আমরা গ্রামারও শিক্ষা লাভ করিনি তখন। সেটা হতে পারে, but if you want to learn a language properly, then you need grammar, the logic of grammar. Okay, thank you very much. I hope you have learned something, right? Number one, you have to do whatever you can, wherever you are, you have to start from there. And then what? You have to try to identify your problem. Then you will obviously get the solution, and grammar is the logic of speech. So there is no point of avoiding grammar, okay? So today my class is on transformation. Let me check yes. Okay, thank you, Masood Hassan. Nice color and lighting. Thank you very much. Thank you. Okay, Miss, I am joining. Wonderful. Samina, Sarmin Hawk, Abdus, yes. And Fatima Begum, who is watching, yeah. So it's wonderful to have you here. Yes. Now, wonderful. Ekjon royechen Robiul Hassan Parvez, Chattogram Government Model College. Wonderful. Very happy to get you here. I'm from, yes, another one. Okay, Meherpur Government Mohila College. Bah, চমৎকার। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার ক্লাসে জয়েন করার জন্য। হ্যাঁ, বিজয়নগর থেকে বিশু চন্দ্র দেব, ধন্যবাদ আমার ক্লাসে জয়েন করার জন্য। Yes, Maruf Hassan from Molavi Bajar. Wonderful. I'm very much excited. Wow. Okay. Suffixes, prefixes বোঝালে ভালো হয়। Next time I will obviously try it. Obviously. একজন জয়েন করেছে মিশকাত রহমান, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ। Wonderful. I'm very happy. Wow. Thank you very much. এখন আমি চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আরেকজন আছে, আসসালামু আলাইকুম মিস। ইয়েস, ওয়ালাইকুম আসসালাম from Vikarnisa Nisa English. Okay, English version. Our girl, Miss. Okay, I'm joining. Wonderful, wonderful. Okay, one has used a cartoon. Hello, yes, hello. Ranjit Chandra Dash, welcome. Yeah, wonderful. Naziba. Okay, thank you very much, Nazila Nahim. Please stay tuned. Okay, be with me, please. Here I want to start my class, but because I have a very limited time. So transformation, what does it mean in Bangla? Rupantor. Can you remember when you were in class 6 and 7, you did conversion? Can you remember? So conversion and transformation, they're very close, but there is a big difference. Okay, at first you did conversion actually on 5 kinds of sentences. Can you remember? Can you remember? Can you write in the comment box what are the 5 kinds of sentences? Assertive, interrogative, right? And then imperative, optative, and exclamatory. In conversion, you have changed assertive sentence into interrogative to assertive, affirmative, negative was there. Can you remember? You learned to change them. এগুলোকে পরিবর্তন করতে তোমরা শিখেছিলে, মনে আছে? হ্যাঁ, কিন্তু ওখানে এইবার আমি তোমাদেরকে তফাৎটা বলবো। Conversion is also changing the form of sentence. Transformation is also changing the form of sentence. In both cases you have to change the form of sentence, but in conversion তুমি যখন conversion-এ change করবে মানেটাও পাল্টে যেতে পারে, মানে পাল্টে যাবে। কিন্তু ট্রান্সফরমেশন, চলো আমরা একটু দেখে নিই এর সংজ্ঞাটা আমি তৈরি করেছি। ওকে, হোয়াট ইজ ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস? The transformation of sentences. Please,
Before go through this definition, I would request you to keep a copy in front of you and your grammar book, any grammar book. If there is transformation there, it's okay, because I also have a board grammar book, but it's not with me now. It's in the school, so I can't use it. So whatever grammar book you have, just open it and open at the page where there is transformation. Okay? Acha. So the transformation of sentences is all about changing its form. Changing its form. Form change korbe. But without altering its meaning. You can't change the meaning. Do you understand? But in case of conversion, when you change the form of sentence, the meaning will get changed. মানে বদলে যায়, কিন্তু ট্রান্সফরমেশনে বদলায় না। আর ওগুলো তোমরা করেছিলে 5 kinds of sentences উপর। Sentence can be classified into 3 more kinds. Sentence কে আরো 3টি kinds এ ভাগ করা যায়। কি কি বলো তো? কি কি লিখতে পারবে কমেন্ট বক্সে? Yes, simple, compound and complex. Simple sentence, compound sentence and complex. 3 other kinds of you can sentence ke tumi ei bhabeo শ্রেণী বিন্যাস করতে পারো, নানা ধরনের শ্রেণী বিন্যাস আছে। সো এই 3 ধরনের সেন্টেন্স রয়েছে। তো আজকে আমি ট্রান্সফরমেশন করাচ্ছি, সো এই সেন্টেন্সগুলোর উপর করাবো। ওকে? আচ্ছা, এখন যখন তুমি ট্রান্সফরমেশন করবে, তুমি দেখবে কি তুমি কতগুলো রুলস এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছ, ডিপেন্ডিং অন কোন সেন্টেন্সকে কিসে চেঞ্জ করবে। তার মানে মেনি রুলস আর দেয়ার ইন গ্রামার বুক। যখন তুমি রুলসগুলো করতে যাবে, তুমি দেখবে কতগুলো টার্মস পাবে তুমি, যেমন ক্লজ, যেমন প্রিন্সিপাল ক্লজ, ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট, they are actually principal or independent clause, something like এই ধরনের কিছু টার্মস তুমি পাবে। সো এই টার্মস গুলো যখন রুলস করার সময় তুমি করবে, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দেম, যে হোয়াট আর দে। আমাদের আসলে অনেকে এগুলো জানে, কিন্তু তারপরেও যেহেতু আমি সবার ক্লাস নিচ্ছি, আমি একটু এক্সপ্লেন করতে চাই। ওকে? সো হোয়াট ইজ আ ক্লজ? ক্লজ কি? Clause is a group of words that contains at least a subject and a finite verb. Clause is a group of, it's almost like a sentence. Sentence is also a group of word. What to say? Group of, sentence is also group of words, and clause is also group of words. Okay? But what's the difference? Actually, clause won't give you a complete sense, what to say, wholesome sense like a sentence. Clause is a component of sentence, but it's almost like sentence. Okay? It has a subject, it has a finite verb. Okay? It has a subject, a finite verb, but it is next below the sentence in rank. Rank e eta sentence e niche ache. I have prepared an example. She completed the work. Look here, the example. She completed the work. This is the subject, this is the finite verb, and the rest of the thing. This is how a clause is. Okay? Now, amra bujhe gelam clause ki. So, there are 2 types of clauses: principal or independent clause, subordinate or dependent clause. 2 types of clauses. Now, let's see what is principal clause. What is it? Principal or independent? The name itself tells you. Principal, pradhan; independent, shadhin clause. Principal clause is a clause that can make complete sense independently. ও স্বাধীনভাবে সেন্স মেক করতে পারে। ও স্বাধীনভাবে সেন্স মেক করতে পারে। ওকে? হ্যাঁ, ও স্বাধীনভাবে সেন্স মেক করতে পারে। ওকে? So that's why it is called principal or independent clause. Let's move on to next slide. Subordinate or dependent clause. What is it? It means a clause that cannot make any complete sense
and it depends on principal clause to make a complete sense. এটি এমন একটি ক্লজ যে সাবঅর্ডিনেট, অধীনস্থ, কারো অধীনস্থ, ও একা নিজে কোনো মানে দিতে, কমপ্লিট কোনো মানে দিতে পারবে না সে। হ্যাঁ, তাই জন্য তার নাম ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অর সাবঅর্ডিনেট। সাবঅর্ডিনেট কথার মানে অধীনস্থ। সে প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর আসলে ডিপেন্ড করে টু গিভ আ কমপ্লিট সেন্স। একটা কমপ্লিট সেন্স দেওয়ার জন্য সে প্রিন্সিপাল ক্লজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের উপর ডিপেন্ড করে। বুঝতে পেরেছো? সেই জন্য এটাকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বলা হয়। তো আমি আশা করি তোমরা ট্রান্সফরমেশন কি বুঝতে পারলে। ক্লজ এবং ক্লজের যে দুটো ধরন রয়েছে সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছো আশা করি। আমি চেষ্টা করছি। অ্যান্ড I have given and prepared an example here. একটা উদাহরণ দিয়েছি। A doctor is a person who treats patients. এটি একটি বাক্য দুটো ক্লজ নিয়ে। এই I have used two colors. আমি দুটো কালার ব্যবহার করেছি। এখানে ইয়েলো রয়েছে, এখানে ব্লু রয়েছে। আচ্ছা, কেন করেছি বুঝতে পারবে। এখানে দুটো ক্লজকে আলাদা করার জন্য করেছি। দুটো ক্লজ নিয়ে একটি সেন্টেন্স। ওকে, so a doctor is a person. If I separate this clause, the clause written with yellow color, এইটাকে যদি আমি আলাদা করে কোথাও লিখি, আমি কিন্তু একটা কমপ্লিট সেন্স পাবো। ডাক্তার একজন ব্যক্তি পাবো। It can give you a complete sense. এখন যদি আমি who treats patients, I separate it, আমি এটাকে সেপারেট করে কোথাও লিখি, will you get any complete sense? তোমার জন্য একটা জানার কি হলো একটা, এটা কিন্তু কোনো কমপ্লিট সেন্স দিবে না। সো আমাদের এই হলুদ লেখাটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অথবা প্রিন্সিপাল ক্লজ, আর ব্লু লেখাটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট অর সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। সাবঅর্ডিনেট যা প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর ডিপেন্ড করছে। এগুলো বোঝানোর উদ্দেশ্য হলো তুমি এগুলোকে বারংবার রুলস গুলো পড়ার সময় পাবে। তাই তুমি যদি না জানো তা খুব মুশকিল হয়ে যায়। এবং এই আমি মনে করি ট্রান্সফরমেশনে প্রচুর রুলস রয়েছে। And you know, if you don't practice properly, if you don't go through it properly, then you can't, you will forget and you won't get used to. তোমার অভ্যাস তৈরি হবে না। বুঝতে পেরেছো? সো আমি আজকে তোমাদের সঙ্গে আমার প্রথম ক্লাস, তাই আমি শুরু থেকে শুরু করছি। ট্রান্সফরমেশন আমি শুরু থেকে করছি। একজন আমাকে রিকোয়েস্ট জানিয়েছে প্রিফিক্স সাফিক্স করা, অবশ্যই আমি সেটা করব, অবশ্যই করব। আচ্ছা, এখানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, এবার যেহেতু আমার ক্লাসটি হবে, আজকে আমি করব শুধু কিভাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে সিম্পলে রূপান্তর করা যায়। ওকে, I will just show you, I will just go through some rules, how to change, at least 5 rules, how to change complex sentence into simple. তাহলে আমাদের আগে জানতে হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কেমন। So I have written down the definition here. Complex sentence. It is a type of sentence that contains an independent clause and one or more dependent clauses. What does it mean? Complex sentence হলো এমন ধরনের একটি সেন্টেন্স যে কন্টেইন করে, ধারণ করে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ তার অবশ্যই থাকবে, সেই সঙ্গে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকবে, অথবা একটির অধিকও থাকতে পারে, ওয়ান অর মোর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেস, একটা কিংবা একের অধিকও থাকতে পারে। সেই জন্যই কিন্তু এটা একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, জটিল একটি বাক্য, তাই নয় কি? কারণ এখানে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকছে, ডিপেন্ডেন্ট থাকছে, আবার ডিপেন্ডেন্ট একটিও না থাকতে পারে, দুটিও থাকতে পারে, একটির অধিকও থাকতে পারে। So that's why it is complex. And I have given you an example here. Example: he fell asleep while he was watching movie. সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। He fell asleep while he was watching movie. মুভি দেখার সময় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওকে, সো এখানে দেখো he fell asleep, it's a independent clause. He fell asleep, independent clause. while দিয়ে কনজাংশনটা দিয়ে যেটি শুরু হয়েছে সেটা কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট। while he was watching movie, কনজাংশনটা দিয়ে যে পোর্শনটুকু, যে অংশটুকু শুরু হয়েছে সেটা কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। তো দুটো মিলে একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, রাইট? সো লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান,
তো তার আগে একটু দেখিনি তোমরা বুঝতে পারছো কিনা। এখানে অনেক রকম কমেন্ট। আমি আসলে আজকে চিন্তা করে রেখেছি যে আমি কিছু জিনিস আজকে আমি ব্যাখ্যা করব, ডিফাইন করব, অ্যান্ড নেক্সট ক্লাস থেকে আমি প্রশ্ন শুনবো। আজকেও আমি প্রশ্ন নেব, শুনবো। হ্যাঁ, আমি এইভাবে চিন্তা করে রেখেছি। অনেকেরই আসলে অনেকেই তো অনেকের বুঝতে সমস্যা হতে পারে, বাকি আমি টাইম টু টাইম একটু মেসেজগুলো দেখার চেষ্টা করব, কারণ অনেক সময় হয় কি অতিরিক্ত মেসেজ পড়তে গেলে বোঝানো যায় না। এটা একটা সমস্যা, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে নেবেন। আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয়ই বোঝার চেষ্টা করবে। ওকে, সো একজন লিখেছে ডোন্ট হ্যাভ কোঅর্ডিনেট ক্লজ। এইটার এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই, আমি কোঅর্ডিনেট ক্লজে যাচ্ছি না এখন। হ্যাঁ, আচ্ছা, যেমন সিম্পল, এখন আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা বুঝলাম, এখন আমরা সিম্পল সেন্টেন্সটা বোঝার চেষ্টা করব। সিম্পল সেন্টেন্স, ইট ইজ a type of sentence, it is a type of sentence consisting of only one clause with single subject and predicate. The name itself tells you that it's a very simple thing. It is a type of sentence consisting of, যেটা গঠিত হয়েছে কি নিয়ে, সিঙ্গেল একটা সাবজেক্ট থাকবে আর থাকবে প্রেডিকেট। আমার ধারণা তোমরা সাবজেক্ট প্রেডিকেট জানো, ক্লাস 9-এ তোমরা অবশ্যই জানো, তোমরা খুব স্মার্ট, জানো। সো এখানে একটা এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি। The dog barked at the beggar. Look here, the dog barked at the beggar. এখানে the dog is the subject and barked at the beggar, it's predicate. So simple sentence is very simple. It will have only one subject and a predicate, and predicate starts from the verb, you know, and up to the end, at the end. Okay, so the object or extension whatever verb থেকে শুরু হচ্ছে predicate. So এই হচ্ছে আমাদের simple sentence এর example. Now simple complex বোঝা হয়ে গেল। এইবার আমি সরাসরি প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। আমি শুধুমাত্র এখানে ট্রান্সফরমেশন করছি, তাই ট্রান্সফরমেশনের এই প্রশ্নটি লিখেছি কি, ট্রান্সফর্ম দ্য কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ইনটু সিম্পল। Transform the complex sentences into simple. Okay, so I have prepared 12 complex sentences for you to make them simple, and when I will when I will give you the solution, I will give you the solution according to the rules অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে সলিউশন গুলো দিব। এখানে দেখো আমাদের প্রথম যে এখন তোমাদের যেটা করতে হবে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমাদের কিন্তু কপিতে খুব দ্রুত করে এগুলো একটু লিখে নিতে হবে, ঠিক আছে? দ্রুত একটু তোমাদের লিখে নিতে হবে কপিতে। ওকে, সো মাই ফার্স্ট সেন্টেন্স is, though he was cruel, he became kind to the boy for some reason. Though he was cruel, he became kind to the boy for some reason. I think you are copying. Number 2, although he had enough wealth, he failed to be generous. Although he had enough wealth, oh, there is a mistake in the here, so I missed L here, I dropped out L. So please, ekhane wealth bananta khayal koro, W-E-A-L-T-H. Okay, I typed them by mistake, I haven't used L here, I drop it out. So please, L hobe ekhane ekta. Well, he failed to be generous. Now let's move on to the next one. Next one, number 3. Though he was walked slowly, though she walked slowly, she reached home earlier than me. Number 4, these are all complex sentences, you have to copy them. Number 4, the girls who avoid good advice ends up in misery. Okay, misery. The girls who avoid good advice ends up in misery. Number 5, the dog that is barking inside the house is a pet dog. The dog that is barking inside the house
is a pet dog. Number 6, you have taken the book that belongs to me. You have taken the book that belongs to me. Now girls, this class of mine will be recorded over there. So if you can't copy them right away, you can copy later on. You can, giving pause, you will be able to see my class once again. No problem. Now, number 7, the wristwatch that was brought from USA was very costly. The wristwatch that was brought from USA was very costly. This one. Number 8, they bought a car that was used by somebody. They bought a car that was used by somebody. I hope you can see pretty much well. Yes. Now the next slide, number 9. When Mr. Chaudhary bought the flat, he walked with pride. When Mr. Chaudhary bought the flat, he walked with pride. Number 10. Since the weather is hot outside, I cannot go out without an umbrella. Since the weather is hot outside, I cannot go out without an umbrella. Next one, last 2. Since the patient was very weak, he could not walk to the toilet. Since the patient was very weak, he could not walk to the toilet. 12. As she was kind, she could not overlook his poor condition. As she was kind, she could not overlook his poor condition. These are the 12 complex sentences. Now, I will give you the solution according to the rules. Okay, I will just discuss 5 rules today. Okay. Oh, another thing which is very important, in the exam, in the question paper, how will transformation come in the question paper? How will be the question? Question ta ki hobe? And you will find that it will be always number 6 in the second paper. 6 number question hobe, and okhane lekha thakbe, change the sentences according to directions. Change the sentences according to directions, and this is the marks distribution. ওখানে কিন্তু transform the sentences according to এইভাবে লেখা থাকবে না, কারণটি হলো কোয়েশ্চেন পেপারে তোমার শুধু এই 6 নাম্বার প্রশ্নটিতে শুধু ট্রান্সফরমেশন তো থাকবে না, সেখানে ভয়েস থাকবে। হ্যাঁ, সেখানে ভয়েস থাকবে, ট্রান্সফরমেশন থাকবে। ইটস কাইন্ড অফ মিক্সড ব্যাগ। যেহেতু এটা একটা মিক্সড ব্যাগ টাইপ, ওখানে তো ট্রান্সফরমেশন কথাটা লেখা থাকবে না। আমি কিন্তু ট্রান্সফরমেশন কথাটা লিখেছি আমার প্রশ্নে। কেন লিখেছি? কারণ আমি তো শুধু সেন্টেন্স ট্রান্সফর্ম করছি, ঠিক আছে? কিন্তু পরীক্ষায় তোমার থাকবে চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্সেস অ্যাকর্ডিং টু ডিরেকশনস। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নাও লেটস মুভ অন টু দ্য Now our first complex sentence was, though he was cruel, he became kind to the boy for some reason. Okay, though he was very cruel, he became kind. So when you will get a complex sentence that has started with though or although, how to change it into simple? How to change it into simple? This is the structure I have prepared here. Okay, in the book, some of them are in Bangla, English, Milano, এবং এত ছোট ছোট করে লেখা, আমি কিন্তু নিজে লিখেছি তোমাদের জন্য, একটু অ্যারেঞ্জ করে নিয়ে বইয়েরটাই একটু ঠিকঠাক করে লিখে নিয়েছি। ওকে, রুল নাম্বার 1A। কেন? রুল নাম্বার 1 এর আরো একটি রুল রয়েছে, সেজন্য। স্ট্রাকচার, ইউজ ইন স্পাইট অফ or slash দেয়া আছে despite in place of though although। সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে দো দিয়ে, দো কিংবা although যেটাই থাকুক, সেখানে তুমি in spite of কথার মানে সত্ত্বেও, despite ও তাই একই, এই দুটোর যে কোনোটি দিয়ে তোমাকে শুরু করতে হবে। কোন জায়গায় তুমি in place of, though although তোমাকে এটা ব্যবহার করতে হবে। প্লাস
the subject of the first clause will take possessive form. সেই যে ফার্স্ট ক্লজ, দেখো এই যে ক্লজ কথাটা ব্যবহার করছি এখন, ফার্স্ট ক্লজের যে সাবজেক্টটা সে কিন্তু পজেসিভ ফর্ম নেবে। কিরকম? যদি শি থাকে তাহলে ওটার পজিটিভ ফর্ম কি? হার। যদি হি থাকে তাহলে তার পজিটিভ ফর্ম কি? হিজ। পজিটিভ ফর্ম হয়ে যাবে। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। অ্যান্ড প্লাস বিইং, you know about being. Being in place of verb to be. Do you know be verb? Yes, obviously you know. Auxiliary verb এর দুটো ভাগ করা যায় auxiliary verb কে, একটা be verb, একটা to have verb, modal verb রয়েছে। ওকে, সো to be verb গুলো হচ্ছে am, is, are, was, were, will be, shall be। আর to have verb হলো has, have, had। সো এখানে আমরা যদি দেখি বাক্যটিতে to be verb রয়েছে তার জায়গায় আমরা being বসাবো, being। আর being হবে in place of verb to be plus the adjective। ওই যে একটা adjective ছিল বাক্যে, এই যে ছিল though he was cruel, cruel শব্দটি একটা adjective, সেই adjectiveটা বসে যাবে, তারপরে একটি কমা ব্যবহার করব, তারপরে সেকেন্ড ক্লজটা চলে আসবে। সো চলো তো আমরা দেখি নেই সলিউশনটা, অ্যান্সারটা কি। অ্যান্সারটা আমি দুভাবে লিখেছি। I have written it in two ways. You can do it in two ways. First one, in spite of his, ওখানে ছিল he, দেখো এই যে পজেসিভ ফর্ম হয়েছে, প্রোনাউনটা পজেসিভ ফর্ম হয়েছে। in spite of his মানে দো কিংবা অলদোর জায়গায় in spite of বসেছে, his বসেছে, আর ওখানে একটা was ছিল, was cruel, so was এর জায়গায় আমি being, ওটা একটা to be verb, সেই টু বি ভার্বের জায়গায় আমি বিইং বসিয়েছি, তারপরে এই যে অ্যাডজেক্টিভটা, তারপরে দ্য সেকেন্ড ক্লজ উইল বি অ্যাজ ইট ইজ, সেকেন্ড ক্লজটা যেমন আছে তেমনই থাকবে। সো এটা এখন একটা সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে গেল। ওকে, ইন স্পাইট অফ হিজ বিং ক্রুয়েল, কমা হি বিকেম কাইন্ড টু দ্য বয় ফর সাম রিজন। যদিও সে নিষ্ঠুর তা সত্ত্বেও কি কিছু কারণে সে বাচ্চাটির প্রতি দয়ালু হয়েছে। অথবা তুমি এটা এভাবে করতে পারো, despite his cruelty, দেখো এখানে একটু টুইস্ট আছে। সো আই হ্যাভ ইউজড হিয়ার despite। despite তুমি যদি being না ব্যবহার করতে চাও, being না ব্যবহার করে তুমি এভাবে করতে পারো। তুমি যদি being না ব্যবহার করো, despite his being কথাটি না লাগালাম, আমি যদি লিখতাম despite his being cruel, ঠিক আছে, কিন্তু আমি beingটা না দেইনি, তুমি এভাবেও লিখতে পারো being না দিয়ে, despite his cruelty। তখন এই যে ক্রুয়েলটিটা দেখতে পাচ্ছ অ্যাডজেক্টিভ, ইট উইল টার্ন ইনটু আ নাউন। ও কিন্তু তখন নাউন হয়ে গেল। ক্রুয়েল থেকে ক্রুয়েলটি, নিষ্ঠুরতা। ওকে, ক্রুয়েলটি। Despite his cruelty, he became kind to the boy for some reason. For some reason. Yes. Okay, there are many more. Yes. Very nice class. Thank you, thank you. Finite verb. Okay. Okay, fine. Dr. Sonia Kaukabi. So what's the name of your child? আপনার বাচ্চার নামটা? আচ্ছা, ঠিক আছে। ফাইনাইট ভার্ব হলো এমন একটি ভার্ব যে কিনা তার ফরমেশনটার জন্য ফাইনাইট ভার্বের ফর্মটা সাবজেক্টের নাম্বার আর পার্সনের উপর ডিপেন্ড করে। যেমন আমি যদি বলি she যদি আমার সাবজেক্ট হয় তাহলে আমি লিখবো, আমি বলতে চাচ্ছি সে স্কুলে যায়। she যদি আমার সাবজেক্ট হয়, she goes to school। দেখেছেন? দেখো বাচ্চারা, এখানে goes হয়ে গেল, she আছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সেজন্য ভার্বের ফর্ম পাল্টে গেল। যেই ভার্ব সাবজেক্টের নাম্বার পার্সনের কারণে তার ফর্মটা বদলে নেয় বা তার ফর্ম ডিপেন্ড করে এরকম সাবজেক্টের উপর, সাবজেক্টের নাম্বার আর পার্সনের উপর, ওই ধরনের ভার্বকে ফাইনাইট ভার্ব বলা হয়। ওকে, ওই ধরনের ভার্বকে ফাইনাইট ভার্ব বলা হয়। ওকে, আচ্ছা, লেটস মুভ অন টু। তাহলে আমি এটা বুঝিয়েছি যে যখন তুমি বিইং ব্যবহার করছো না তখন এটা ক্রুয়েলটি হয়ে যাচ্ছে, যখন তুমি বিইং ব্যবহার করছো না এটা তখন ক্রুয়েলটি হয়ে গেল। ওকে, নেক্সট ওয়ান, রোল নাম্বার, ইয়েস, রোল নাম্বার 1 এর বি। আচ্ছা, এখন আগে চলো প্রশ্নটি কি ছিল? প্রশ্ন ছিল although he had enough wealth, আই হোপ তোমরা লিখে ফেলেছো,
although he had enough wealth he failed to be generous. আগের বাক্যটিতে একটি টু বি ভার্ব ছিল was, সেটার জন্য একটা স্ট্রাকচার ছিল। এখনকার ইয়েতে টু বি ভার্বই, বাট এটা হচ্ছে টু হ্যাভ ভার্ব, হ্যাজ, হ্যাভ, হ্যাড, এই তিনটি যে কোনো একটি দিয়ে যদি এরকম একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স পাও যেটা শুরু হয়েছে দো অলদো দিয়ে আর রয়েছে হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড এর যে কোনো একটি, তাহলে স্ট্রাকচারটা এমন সেই একই দো অলদোর জায়গায়। ওকে, সরি ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স, a technical problem. Actually there was the alarm that was ringing. Actually I'm sorry now. So that's the thing, in spite of, despite, in place of, I have explained, and since there is has, have, had, in place of that you তোমাকে having ব্যবহার করতে হবে। তারপরে object of the first clause এর যেটা অবজেক্টটা ছিল সেটা বসবে having এর পরে, এরপর হচ্ছে second clause বসবে। So that's the thing. চলো এবার আমরা উত্তরটা দেখে নিই। উত্তরটা হলো আমাদের সেন্টেন্সটি ছিল although he had enough wealth he failed to be generous। আমাদের উত্তরটা হলো in spite of or despite, যেটা দিয়ে শুরু করো, having enough wealth he failed to be generous। in spite of or despite having enough wealth he failed to be generous. Okay, now okay, thank you very much Shuli Chaudhary, maybe, thank you. Now let's move on to our okay, fine. Now complex sentence number 3. Complex sentence number 3 was chilo, though she walked slowly she reached home earlier than me। though she walked slowly, I hope you copied, though she walked slowly she reached home earlier than me। this is also a complex sentence that has started with though, but in the previous two sentences, in one sentence একটা সেন্টেন্সে was ছিল আরেকটাতে have ছিল, কিন্তু এবার সাবজেক্টের পরে একটা মেইন ভার্ব আছে walked, একটা মেইন ভার্ব রয়েছে though she walked slowly। এখানে কোনো অক্সিলারি নেই, এখানে কোনো ধরনের কোনো অক্সিলারি নেই, walked মেইন ভার্ব দিয়ে। তো সেটাকে কিভাবে, এই রকম একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স পেলে তুমি সেটাকে কিভাবে চেঞ্জ করবে? এই হচ্ছে সেই স্ট্রাকচার। রুল নাম্বার 1 সি structure, despite, in spite, in place of, though, although, same thing। possessive form of the subject, subjected possessive form হবে ing with the present form of the main verb। ing হবে present form এর সঙ্গে, main যে ভার্বটা সেটাকে present এ নিয়ে ing। okay, and then words after the verb, ওই যে ভার্বের পরে যেই ভার্বটার সাথে তুমি ing ব্যবহার করলে তারপরে যে ওয়ার্ডটা ছিল বা ওয়ার্ডস ছিল সেগুলো বসবে, then comma and then second clause। চলো আমরা উত্তরটা দেখি নি। এই যে despite walking slowly, ধীরে হাঁটা সত্ত্বেও she reached home earlier than me, আমার আগে বাসায় পৌঁছে গেছে। despite walking slowly, ধীরে হাঁটা সত্ত্বেও সে আমার আগে বাড়ি। এখন এখানে in spite of ব্যবহার করতে পারতে তুমি, in spite of walking slowly। দেখেছো walked ছিল কোয়েশ্চেনে, এখানে ing যোগ করে walking, বুঝতে পেরেছো? so that's the difference। now sentence number, complex sentence number 4, the girls who avoid good advice ends up in misery। misery দুর্দশা। okay, so প্রশ্নটা ছিল যেই মেয়েরা ভালো উপদেশ এড়িয়ে চলে তারা শেষমেশ দুর্দশাগ্রস্ত হবে, misery। okay, ends up in misery। so এইখানে আবার এইটি একটি, চলো আচ্ছা এইটি রুল নাম্বার 2 এ পড়ছে, রুল নাম্বার 2। আর সেন্টেন্স যখন ইউ উইল গেট আ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, হোয়াট ইজ লাইক সাবজেক্ট থাকবে, আফটার দ্যাট তুমি একটা রিলেটিভ প্রোনাউন, রিলেটিভ প্রোনাউন মনে আছে তো, প্রোনাউনের ক্লাসিফিকেশনগুলো নিশ্চয়ই পড়েছো। রিলেটিভ প্রোনাউন হু, হুইচ, দ্যাট, ক্যান ইউ রিমেম্বার?
what, who, which, that সেগুলো। তো সাবজেক্টের এমন একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যেটা সাবজেক্টের পরে একটা রিলেটিভ প্রোনাউন রয়েছে, তারপরে মেইন ভার্ব রয়েছে, এইরকম একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স পেলে how will you change it into simple? This is the structure. 2a. Why 2a? Because rule number 2 has many other structures. Okay, a bit different from one to another. Okay, structure, subject of the first clause. First clause er subject ta jemon ache boshe jabe. Relative pronoun who, which, that je kono ekta is removed, থাকবে না, will not be there. ing form with the main verb, যদি রিলেটিভ প্রোনাউন থাকে আবার বলছি সেগুলো কিন্তু আর থাকছে না, সাবজেক্টের পর সেটা উঠে যাবে। ভার্ব যেটি আছে, যেমন ধরো ভার্বটি হচ্ছে অ্যাভয়েড, এই অ্যাভয়েডের সঙ্গে আইএনজি ব্যবহার করতে হবে। যে অ্যাভয়েডটা ফার্স্ট ক্লজে ছিল সেই অ্যাভয়েডের সঙ্গে সেই, কারণ পরের ক্লজেও তো ভার্ব থাকতে পারে, সেজন্য আমি লিখেছি উইথ দ্য মেইন ভার্ব অফ দ্য ফার্স্ট ক্লজ। ফার্স্ট ক্লজে যে ভার্বটি আছে সে তার সঙ্গে আইএনজি বসাতে হবে প্লাস রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স বাকি। সো লেটস সি দ্য অ্যান্সার। দ্য গার্লস, দেখেছো সাবজেক্টটা বসে গেছে, অ্যাভয়েডিং হয়েছে। ইউ হ্যাভ টু ম্যাচ দ্য অ্যান্সার উইথ দ্য স্ট্রাকচার, উইথ দ্য রুলস, দেন ইউ উইল সি যে রুলসে যা বলেছি তা বাক্যের সাথে মিলছে কিনা, তবেই তুমি বুঝতে পারবে। The girls avoiding good advice ends up in misery. The girls avoiding good advice ends up in misery. Okay, so next one, rule 2b. So next sentence ta amader ki chilo? The dog that is barking inside the house is a pet dog. The dog that is barking mane এমন একটি complex sentence, a complex sentence that has started with subject and there is relative pronoun just after the subject and then there is an auxiliary. Okay, so how to change that complex sentence into simple? So this is the structure. Subject ta thakbe, who, which, that will be removed. Who will, that you have to discard, bad diye dite hobe, that chilo seta bad diye dite hobe. Helping verb will be removed. কোনো হেল্পিং ভার্ব যদি থাকে আছে এখানে, that is টাও বাদ দিয়ে দিতে হবে। the main verb will take ing, আমাদের তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউন উঠে যাচ্ছে, রিলেটিভ প্রোনাউন and auxiliary verb will be removed. Okay, and then will be removed and then you know, okay, the main verb will take ing form rest of the sentence. Oh, sorry, yes, that's the answer. The dog that is chilo, that name is name. The dog barking inside the house is a pet dog. And the second clause is not a problem. There won't be any change. Okay, there won't be any change. Now, complex sentence number 6. You have taken the book that belongs to me. You have taken the book that belongs to me. If you get a complex sentence যেটাতে সাবজেক্ট রয়েছে, ভার্ব রয়েছে, অবজেক্ট রয়েছে, সাবজেক্ট রয়েছে, ভার্ব রয়েছে, অবজেক্ট রয়েছে, অবজেক্টের পর রিলেটিভ প্রোনাউন রয়েছে, তারপর আরেকটি ভার্ব আছে, এই তো এরকম একটা যেটা কিনা তোমার অবজেক্টের পরে after the object you will get the relative pronoun. Such type of complex sentence. How to change such type of complex sentence into what? Into simple. So let's see. This is the structure. Let me go through this structure. Subject plus verb plus object. এগুলো এমনই থাকবে। Subject, verb, objectটা থেকে যাবে। যেটা তুমি কমপ্লেক্সে পেয়েছো সেই ওটা থেকে যাবে। Relative pronoun will be removed. রিলেটিভ প্রোনাউনটা সরিয়ে নিতে হবে, বাদ দিয়ে দিতে হবে। রিলেটিভ প্রোনাউন will be removed. If there is any auxiliary, that will be removed. যদি অক্সিলারি থাকে সেটাও বাতিল হয়ে গেল। The main verb of the second clause will take ing and the main verb of the second clause. Please notice, second clause এর যে main verbটি রয়েছে যেটি কিনা belong, সেই belong কি করবে ing ফর্ম নেবে
and the rest of the sentence. এবার rest of the sentence মানে বাকি বাক্যটি বসে যাবে। এখন দেখো অ্যানসারটা দিচ্ছি আমরা। You have taken the book belonging to me. You have taken the book belonging. দেখেছো? You have taken the book এইটুকু ঠিকই আছে। এখানে এসে that উঠে গেল and auxiliary যেটা যদি থাকতো সেটা উঠে যেত, এখানে ছিল না। that এই যে belong ছিল আমাদের মেইন ভার্ব, তার সাথে ing হচ্ছে belonging to me. So that's the answer. Now our 7 number complex sentence. The wristwatch that was brought from the wristwatch that was brought from USA was very costly. The wristwatch that was brought from USA. When you will get a complex sentence, it's actually, you know, rule number 2D. Rule number 2 has actually 5 structures. That's why rule number 2D. So when you will get such type of complex subject, then after the subject there is a relative pronoun, then auxiliary verb, then a past form or past participle form. এই ধরনের কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে কিভাবে চেঞ্জ করব? এই যে সেই স্ট্রাকচারটা, স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস রিলেটিভ প্রোনাউন উইল নট বি देयर। রিলেটিভ প্রোনাউন গুলো উঠে যায় সব সময়, সাবজেক্টও থাকবে, অক্সিলারি ভার্ব উইল নট বি देयर। অক্সিলারি ভার্বটাকেও তুমি রিমুভ করবে, শুধু বাকি সেন্টেন্সটা রইবে। তাহলে একদম সিম্পল, সব উঠে যাচ্ছে। তাহলে চলো আমরা অ্যানসারটা একটু দেখে নিই। অ্যানসারটা হচ্ছে the wristwatch brought from USA was very costly. The wristwatch brought from USA. দেখেছো, the wristwatch ওখানে ছিল that ছিল, was ছিল, নেই, brought-টা বসেছে, past participle form of the verb. The wristwatch brought from USA was very costly. The USA লেখা যেত এখানে, was very costly. সেকেন্ড ক্লজটা যেমন আছে তেমনই আছে। এইবার আমরা আমাদের 8 নম্বর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স নাম্বার 8. They bought a car that was used by somebody. তারা একটি গাড়ি কিনেছিল যেটা অন্য কারো ব্যবহৃত গাড়ি। They bought a car that was used by somebody. So তুমি যখন when you will get a complex sentence that has a subject, verb, object, and there is a relative pronoun after that, and after the relative pronoun if there is an auxiliary, how to change it into simple? চলো আমরা রুলটা দেখে নিই। রুল 2E, স্ট্রাকচারটা দেখো, সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, the relative pronoun and auxiliary verb only used, ব্যবহৃত হবে না। সাবজেক্টটা থাকবে, ভার্বটা থাকবে, অবজেক্টটা থাকবে। মানে হলো they bought a car, এই পর্যন্ত থাকবে। they bought a car, that থাকবে না, was থাকবে না, কিন্তু ইউজডটা বসে যাবে, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা বসে যাবে। তাহলে অ্যানসারটা কি দাঁড়ালো? আর বাকি সেন্টেন্সটা সেকেন্ড ক্লজটা যেমন তেমন থাকবে। they bought a car used by, that আর was নেই, দেখেছো তো? they bought a car used by somebody. So let's move on to our sentence number 9. Sentence number 9. When Mr. Chaudhary bought the flat, he walked with pride. You know, rule number 3. When you will get a complex sentence that has started with when they are complex sentence, when তারপরে subject, এরকম একটা complex sentence যেটা when দিয়ে শুরু হয়েছে, সেটাকে কিভাবে চেঞ্জ করব? Rule number 3. ing with the base form of the main verb of the first clause. When তো উঠে যাবে, সেটা আর আমি লিখিনি, when won't be there. In place of when তুমি শুরু করবে কি দিয়ে? ও, এখানে একটি কথা আছে। When you will get a complex sentence that has started with when and in the 2 clauses, কারণ complex sentence মানে তো দুটো ক্লজ থাকবে, দুটো ক্লজের সাবজেক্ট একই ব্যক্তি, একই জন। যদি এমন হয় সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট একই, তাহলে কি করবে? সো ing with the base form, when থাকবে না, তার জায়গায় ing with the base form of the verb. কোন verb? ফার্স্ট ক্লজে যে ভার্বটা আছে, যেটা হচ্ছে bought, সেইটা। তাহলে when থাকবে না, মিস্টার চৌধুরীও বসছে না, bought, bought-টা
আইএনজি হবে। তো বেস ফর্মে গিয়ে আইএনজি করতে হয়, বটের সাথে তো আর করা যাবে না। সো আইএনজি উইথ দ্য বেস ফর্ম অফ দ্য মেইন ভার্ব অফ দ্য ফার্স্ট ক্লজ অ্যান্ড প্লাস নেক্সট পার্ট অফ দ্য ভার্ব, এখানে একটু গ্যাপ পড়ে গেছে, নেক্সট পার্ট অফ দ্য ভার্ব, কমা বসবে, সাবজেক্ট অফ দ্য ফার্স্ট ক্লজ ইন দ্য প্লেস অফ সেকেন্ড ক্লজ। The subject you have omitted, মানে তুমি যেটা শুরুতে ফার্স্ট ক্লজে ব্যবহার করনি, এটা এখন সেকেন্ড ক্লজে এসে বসবে, কারণ এরা দুটো ক্লজের সাবজেক্টই একই জন। তাহলে কি অ্যান্সারটা দেখো আর রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। ওকে, তোমরা এগুলো রেকর্ডেড অবস্থায় থাকবে, তোমরা শিক্ষক বাতায়নে গিয়ে আবার দেখে নিতে পারবে। বাইং দ্য বিগ হাউস, ওখানে ছিল when Mr. চৌধুরী bought the, sorry, ওহো, আচ্ছা, here in the question it is the flat, here in the question it is the flat, but in the answer by mistake I have written big house. Doesn't matter, flat or big house. By mistake I have typed big house when I have written down the answer. No problem. Flat এর জায়গায় the big house হয়ে গেছে। Buying the big house অথবা buying the flat. Okay, Mr. Chaudhary walked in pride. So buying, bought হয়ে গেল buying, when নাই, when is not there, buying the big house. The first clause এর subject এসে second clause এ বসেছে, ফার্স্ট ক্লজের সাবজেক্ট এসে সেকেন্ড ক্লজে বসেছে, কারণ তারা এক। মিস্টার চৌধুরী walked in pride. So let's read the complex sentence number 10. Complex sentence number 10 সেটা পড়ছি। Since the weather is hot outside, I cannot go out without an umbrella. You know, when you will get a complex sentence, যেই complex sentence শুরু হতে পারে when বা since অথবা as, যে কোনোটি দিয়ে শুরু হবে, শুরু হওয়ার পর after that there is a subject, তারপরে helping verb রয়েছে, হ্যাঁ, helping verb থাকবে, as, when বা since দিয়ে শুরু হবে, তারপরে সাবজেক্ট থাকবে, তারপরে একটা হেল্পিং ভার্ব, যেমন এখানে আছে ইজ। আমাদের প্রশ্নটা ছিল since the weather is hot outside, I cannot go out without an umbrella, যেটা রয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে কি করতে হবে? দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার। বিং, রুল নাম্বার 4, স্ট্রাকচারটা হচ্ছে বিং ইন প্লেস অফ am, is, are, was, were, মানে হচ্ছে টু বি ভার্ব, সেইখানে তুমি বিং বসাবে। অ্যান্ড যদি have, has, had থাকে, সেখানে having in the place of have, has, had. If there is have or has or had, then you have to use having. আর যদি am, is, are, was, were, then in that place you have to use being. And then the first clause won't be changed. First clause এর আর তেমন কোনো কিছু পরিবর্তন হবে না, প্লাস সেকেন্ড ক্লাস, ওইটুকু পরিবর্তন ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন নেই। সো চলো আমরা উত্তরটা দেখে নিই। অ্যান্সার 10, the weather being hot, দেখেছো the weather সাবজেক্টটা আছে, the weather ওই was এর জায়গায় being, the weather being আর since তো উঠে গেছে, weather, the weather being hot outside, the weather being hot outside, বাইরের ওয়েদারটা হট দেখে I cannot go out without an umbrella. This is the answer. So now sentence number 11, since the patient, this is also a complex sentence with since. Since the patient was very weak, he could not walk to the toilet. Could not. যখন তুমি একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স পাবে that has started with since, then subject, then auxiliary, হ্যাঁ, so you can almost like the previous one, তুমি এটাকে কিভাবে পাল্টাবে? সাবজেক্ট won't be there, সাবজেক্ট উঠে যাবে, being in place of to be verb, to be ভার্বের জায়গায় সাবজেক্ট তো থাকবে না, since থাকবে না, to be ভার্বের জায়গায় being হবে, আর যদি having হবে, যদি থাকে to have verb, যদি to have verb থাকে তাহলে having হবে। ফার্স্ট ক্লজ won't be changed, ফার্স্ট ক্লজ won't be changed, ফার্স্ট ক্লজটা আর পাল্টাবে না, and সেকেন্ড ক্লজ। সো হোয়াটস দ্য অ্যান্সার? being very weak, দেখেছো ওখানে ছিল since the patient, এগুলো নেই, being very weak। আর আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, এইখানে in this sentence it is also a complex sentence that has that can start with since, as, when, কিন্তু এখানে তফাৎটা হচ্ছে সাবজেক্ট কিন্তু ডিফারেন্ট, দুটো সাবজেক্ট, পেশেন্ট যে, হ্যাঁ না সাবজেক্ট সেম ঠিকই আছে, since the patient was very weak, he could not walk to the toilet, সাবজেক্ট সেম,
যে পেশেন্ট সেই হি, ওকে সেটা এখানে প্রবলেম না। বিং ভেরি ওয়েক দ্য পেশেন্ট কুড নট ওয়াক টু টয়লেট, বিং ভেরি ওয়েক দ্য পেশেন্ট কুড নট, এখানে ওই হি এর জায়গায় সেকেন্ড ক্লজে যে হি রয়েছে সেখানে দ্য পেশেন্ট কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে সেকেন্ড ক্লজে গিয়ে, খেয়াল করেছো? সো দ্যাটস ইট। নাও সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স নাম্বার 12, as she was kind she could not overlook his poor condition. As she was kind she could not overlook his poor condition. So rule number 5, this is the last one I think. Structure, in place of since, তুমি এটা রুল নাম্বার 5 এরই আরেকটি, এভাবেও তুমি করতে পারো। সিন্স এর জায়গায় তুমি সিন্স অথবা অ্যাজ এসবের জায়গায় তুমি বিকজ অফ দিয়ে শুরু করতে পারো। বিকজ অফ is used, will be used, okay? Then possessive form of the subject, subjected possessive form হবে plus being in place of be verb or having in place of to have, এগুলো all the same, okay? Words after the verb, ভার্বের প্রথম ক্লজে ভার্বের পরে যে ওয়ার্ডটি ছিল সেটি, and কমা বসবে and second clause. So চলো আমরা উত্তরটি দেখে নিই। বিকজ অফ হার, কোশ্চেনটা ছিল as she was kind she could not overlook his poor condition, as she was kind. So in place of that I have started with because of her being kind, because of her being kind she could not overlook his poor condition, she could not overlook his poor condition, because of her being kind. অথবা এটাকে এইভাবে তুমি করতে পারো, আমি আরেকটা অপশন দিয়েছি being kind, because of না তুমি being দিয়ে করতে পারো, being kind she could not overlook his poor condition. আসলে নানা রকম, there are some rules, there are some structures and there are also some exceptions. ওই রুলগুলো ব্রেক করে কিছু এক্সেপশনসও এরকম রয়ে যায়। তো আমি আজকে 5টি রুলসের উপর ব্যাখ্যা করেছি এবং আমার আজকে যেহেতু আমার প্রথম ক্লাস ছিল আমার কিছু টেকনিক্যাল সমস্যাও হয়েছে, আই এম সরি ফর দ্যাট অ্যান্ড আই উইল ট্রাই টু ডেভেলপ মাই ওয়ে অফ টিচিং further in my next class. And in my next class I'm not going to give you any homework today. Why? Because I want you to go through this class once again and please go through the rules once again. Then in the next class I will give you some homework and I will try to deal with some other rules of transformation. Okay, thank you very much. Stay home and please help your parents in household work. Don't sit idly, okay? And don't forget to say your 5 times prayer, because prayer can change everything. We will pray all together so that we can get back to our normal life. আমরা যেন ফিরে যেতে পারি। আমার অনেক ভুল ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে, আমি সেজন্য দুঃখিত। আমি পরবর্তী ক্লাস থেকে চেষ্টা করব তোমাদেরকে আরো গুছিয়ে পড়াতে। Thank you very much. See you in my next class. Bye bye.